Good afternoon, all of you. Myself, Samruddhi Naik. I am from 11th Integrated NEET, and for today, I am your English teacher. Being teacher on this occasion was one of my dream, and today my dream become true. So thank you, HR Academy, for that. Now let's begin with our today's topic. Before that, I want to ask you a few questions. Okay? अशी एखादी गोष्ट इमॅजिन करा की जी तुम्हाला लहानपणी खूप आवडत होती. गर्ल्ससाठी एखादी डॉल असेल किंवा बॉयजसाठी एखादा टॉय. इमॅजिन केली सर्वांनी? येस ऑर नो? येस. Yes. ओके. तर असे किती लोक आहेत ज्यांच्याजवळ ती गोष्ट आजही आहे? रेज युअर हँड. वन, टू, थ्री. मीन्स लिटरली खूप कमी लोक अशी आहेत की ज्यांच्याजवळ ती फर्स्ट फेवरेट थिंग आजही आहे. तर ह्यावरून आपल्याला काय समजतं की नथिंग इज परमनंट. ओके. तर इवन वी आर नॉट परमनंट. प्रत्येक गोष्टीला ज्या गोष्टीला स्टार्टिंग पॉईंट असतो त्या गोष्टीला एंड पण असतो. सो असं नाही की एखादी गोष्ट हरवली तर त्याच गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं. भरपूर थिंग्स असे असतात की दुसरे थिंग्स असे असतात की आपण त्यांच्याकडे लक्ष देऊ शकतो. सो दॅट इज व्हॉट आर टुडेज टॉपिक, द बॉल पोयम. अँड इन दिस पोयम we are going to see that the boy has lost his ball. So now let's see that how he will bear this loss. Okay. I will share the screen. Ma'am, Yes, Samruddhi. ma'am, screen presenting option is not looking here. स्क्रीन ऑप्शन नाही येते का तुला खाली? नाही मॅम. शेअर स्क्रीन ते ग्रीन कलरचं आहे ना, हा, ग्रीन त्यावरती कर. ऑप्शन एनेबल आहे, तू करू शकतेस. हा सर, आहे. सापडला ना, ठीक आहे. Can you see this? Yes. Okay. So let's begin with our today's poem. See, first of all, there are few questions. A boy has loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy the another ball. Then why he is so upset? Read the following poem to see that what the poet thinks that he has been lost, and what the boy has to learn from this experience of losing something. Now let's begin with the poem. What is the boy now who has lost his ball? म्हणजे त्या मुलाची आता कशी हालत आहे ज्यांनी फर्स्ट टाइम काहीतरी हरवलंय. तर त्यांनी त्याचा बॉल हरवलाय जो की त्याचा खूप फेवरेट होता. व्हॉट ही इज गोइंग टू डू नाव. आणि आता तो काय करणार आहे. I saw it merrily bouncing down the street and then merrily over. Merrily bouncing means happily bouncing. So पोएटने त्या बॉलला हॅपीली बाउन्स करताना पाहिलं आणि बाउन्स करत करत तो बॉल पाण्यामध्ये पडला. नाव नो यूज टू से ओ देअर आर अदर बॉल अँड अल्टिमेट शेक ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. आता obviously there is no use to say that oh there are other balls because the ball was his favorite, and we all know that we cannot replace our favorite thing. फॉर एक्झाम्पल आपला बेस्ट फ्रेंड आपला किती फेवरेट असतो, आपण त्याला रिप्लेस नाही करत कधी. तर तसंच ह्याला कितीतरी आपण बोललो दुसरेही बॉल आहेत पण
sad here. And his stand is rigid. Rigid means solid like. तो एकदम शॉक आहे. Trembling, थरथर कापतोय. Staring down all his old young days. म्हणजे तो बॉल घेतल्यापासून ते आतापर्यंत त्याच्या बॉल सोबतच्या जे काही मेमरीज आहेत ते तो बॉल पाण्यात जाताना त्याला तर सगळ्या मेमरीज आठवतात. All his young days into the harbor. Harbor means आपण त्याला मराठीत बंदरगाव म्हणतो. And here the boy is now lost in his past memories with that ball. I would not interrupt on him. Means here poet says that I would not interrupt on him. मी त्याच्यामध्ये पडणार नाही. A dim another ball is worthless. Dim is a unit. Dim is the unit of currency in US. Okay. A dim another ball is worthless. Poet is saying that if he buy the new ball and give it to the boy, will the boy become happy? No. Why? Because money is useless here. त्यांनी जर त्याला नवीन बॉल घेऊन दिला तर तो त्या बॉल सोबत नवीन मेमरीज बनवेल, नो डाऊट. तो त्या बॉल सोबत अजून नवीन मेमरीज बनवेल. बट जो त्याचा अगोदरचा फेवरेट बॉल होता तर त्या मेमरीज तर माघारी येणार नाहीत ना. सो dim another ball is worthless here. Now he senses his first responsibility. येस, त्या मुलाची पण रिस्पॉन्सिबिलिटी होती. जर होता तिथं जर तो नसता. सो दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. आता ह्यांनी बॉलचं एक्झाम्पल आहे. बट इन आवर डेली लाईफ अजून त्याला खूप थिंग्स फेस करायचे. आता त्यांनी बॉल हरवले तर त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी होती त्यांनी जायचं नव्हतं. इन फ्युचर एखादं रिलेशन असेल किंवा एखादं पर्सन असेल त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कळलं पाहिजे की आपण कसं वागायला पाहिजे. आपण बॉय in the world of means here people just do two things. First is that they earn money, and second is that they find new things. So लोकांना काहीच फरक पडत नाही एखादी गोष्ट हरवली. जर ती गोष्ट हरवली तर ते गोष्ट घेतात. बट बॉयज काही नाही, कनेक्शन ड्रॉप झालं, येईल परत. तिचा बॉल आता शोधायला गेली ती. नेटवर्क इश्यू मुळे. सर येस, Yes, Samruddhi. कर परत शेअर. वी आर स्टील हिअर. ओके सर. सॉरी सर. नो इश्यू, कंटिन्यू. Sir. Okay, so people will take ball will be lost, little boy. People will take balls will be lost to little boy. See, everyone has to lose something, and everyone has to overcome from that loss. So there are million things in this world, so it is useless to stick to just one thing and run over that. So इथं पण ह्या मुलाने पण असंच केलं पाहिजे की आता जर बॉल हरवलाय तर त्यांनी त्या बॉलकडे लक्ष नाही दिलं पाहिजे. बट जस्ट बिकॉज दिस इज हिज फर्स्ट लॉस, ही इज फीलिंग सो मच सॅड, अँड no one will buy the ball back. Of course, हरवलेली गोष्ट कधीच परत येत नाही. Money is external. Yes, money is useless here because money cannot buy our happiness. He is learning well behind his desperate eyes. त्याच्या निराश चेहऱ्याच्या मागे, त्याच्या निराश डोळ्याच्या मागे तो खूप काही शिकून गेला. The epistemology of loss. The epistemology means the knowledge of loss. He is learning the knowledge of loss. How to stand up means how to cope up with the loss and how to overcome from that loss. Knowing that every man must one day know. म्हणजे प्रत्येकाला ह्या सिच्युएशन मधून जायचंच आहे. प्रत्येकाला काही ना काही लॉस करून पुढे जायचंच आहे. अँड मोस्ट नोन मेनी डेज. आणि खूप लोक ह्या सिच्युएशन मधून गेले पण आहेत. अँड हाऊ टू स्टँड अप.
अँड हाऊ टू ओव्हरकम फ्रॉम दिस लॉस. तर फक्त एकाच सिच्युएशन वरून की तो मुलगा तिथं थांबलाय आणि त्याच्याकडून तो बॉल पडला आणि पोएट हे सगळं ऑब्झर्व करून हे सगळं ऑब्झर्व करतायत. फक्त एवढ्याच सिच्युएशन वरती ही पोएम आहे. पोएम खूप छोटी आहे, बट हे पोएमचं मिनिंग खूप डीप आहे. तर आपण पण आपल्या डेली लाईफ मध्ये असं नाही केलं पाहिजे की एखादी लाईफ मीन्स एखादी थिंग जर आपल्याकडून कधी हरवली किंवा कधी एखादी थिंग तुटली किंवा काय झालं तर सॅड नाही व्हायला पाहिजे आपण पण, बिकॉज देअर आर मिलियन थिंग्स अँड वी विल नॉट स्टिक टू जस्ट वन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. Done, ma'am. Thank you. ओके